Okay, good evening and welcome to our second candidates presentation here at Unity Square Board of Education Candidates Forum. Buenas tardes, estamos continuando con nuestro foro para los candidatos a la Junta Educativa de New Brunswick. Tenemos acá al señor Jad Kaado, que está uno de los candidatos para la Junta Educativa, and we're here with Jade, and we thank you so much for coming and joining us this evening. Thank you. We are going to begin with a series of 7 questions, and then the 8th question is your suggestions and ideas for the city of New Brunswick. And we have a 30 minutes time slot in which to get through those questions. Vamos a preguntar una serie de 7 preguntas en cuenta a varios aspectos de la escuela. Y luego la octava pregunta sería sus sugerencias y ideas para la ciudad de la escuela. Y tenemos 30 minutos para todo eso. Ok, vamos a empezar. ¿Usted cree que algunas materias son más importantes? ¿Cómo va a asegurar que todas las materias reciban la misma atención que merecen? Nos referimos por el examen del Estado, que toma como 3 meses preparar a los alumnos y se enfocan en matemática y letras y lenguaje. A traducir, do you believe that some academic areas are more important than others? How will you ensure that all academic areas receive the right amount of attention? And specifically, we're interested in your opinions on the state-mandated exams that students have to spend quite a few months preparing for, perhaps to the detriment of other subject areas. And I'll ask you to speak 1 sentence or 2 at a time, and then we'll just pass it off. Sounds good. So I believe that every single academic discipline, any single subject should be treated equally as, to each other. To favor one area over another, I think, is very irresponsible. There are different career paths that people want to go in within their lifetime, so we have to be able to stress the importance of each subject to all of our students. And that's something that's really important to form a strong foundational base, so that way when they enter college, they're prepared 100%, not just in one area, but multiple ones. Bueno, es bien importante que para que los estudiantes, para que reciban cada clase de instrucción en todas las materias, en todos los objetos académicos, porque uno no se sabe en qué dirección los estudiantes van a crecer. Entonces, para prepararlos lo mejor para su, digamos, o por su tiempo en la universidad, o por su carrera, por su trabajo, necesita darle la oportunidad de experimentar cada tema con el mismo énfasis. About the statewide exams. Oh, yes. Personally, I'm against all forms of standardized testing. I think it does take away a lot of time from our students to focus on the different classes. However, it is very tough to stand up against the park exam. That's something that seems to be necessary and that we have to abide with for a time being at least. So, as a candidate, I will advocate for less standardized testing in general, unless it's absolutely necessary, but there has to be a focus on building that strong foundational base in all subjects and opening up a discussion between different institutions such as Rutgers University to figure out on how to do that appropriately and in terms of balancing that out. So. Bueno, a mí me opongo a cada clase de exámenes estandarizadas porque no da, digamos, entendimiento correcto del nivel de los estudiantes. Pero en ese momento estamos en un sistema en el cual sería bien difícil dejar al lado los exámenes. Entonces hay que buscar manera para lo cual podríamos ayudar a los estudiantes que se rindan a los exámenes sin detraer de las otras materias. I'm sorry, if you could repeat the part about Rutgers. Yeah, we should open up communication, with Rutgers University and other academic institutions in order to determine how we can balance out each class.
to really strengthen the relationship between the faculty there and these different departments and find out new ways and strategies on how to improve the overall curriculum. So that way something like standardized testing won't be necessary. Ok, y tenemos que aprovechar de la Universidad Rutgers para formar, digamos, alianzas con los profesores de Rutgers. Capaz nos podríamos ayudar en rediseñar nuestro currículo para que el currículo sea tan fuerte que podríamos dejar al lado con los exámenes estándares. ¿Cómo mejoraría el porcentaje de estudiantes que se gradúan en las escuelas públicas de Nebraska? ¿Y cómo reducir el número de alumnos en cada clase, ya que están sobrepobladas? How would you improve the graduation rate, and is there a need to reduce the class size? Aside from improving the overall curriculum of the school and the way we teach, I think a great opportunity to prevent a low graduation rate is to increase the amount of social workers that are in our schools. We recently did an Oprah request, our campaign, and we found out that there's one social worker associated with every elementary and middle school. However, there are none in high school, like the New Brunswick High School and also the Science High School. So I think that would be the main way to really, prevent a low graduation rate is by creating a nurturing and calm environment that encourages students to learn more. And by having more social workers or artists even present within our school system, I think would help facilitate that type of environment. Bueno, aparte de lo que ya se comentó en cuanto a lo currículo, lo más importante sería la presencia de más trabajadores sociales. La campaña hizo un pedido de información de la escuela y aprendió que hay solo un trabajador, so just one social worker at the elementary schools. Yeah, so every school has one social worker except for the two high schools. Okay, thank you. Cada escuela tiene un trabajador social, pero los high school no tienen, faltan, no hay trabajador social en ninguna de los high school. Entonces eso sería bien importante que haya más trabajadores sociales y también la posibilidad de contratar con más artistas para que haya más personas que puedan ayudar e involucrarse en la formación de los niños. Every single student who is enrolled in our school system is a smart individual, and there's no need for any of them to drop out of high school. So this is something that's indicative of a much larger problem that affects not just the city of New Brunswick, but many different urban centers in New Jersey and in the United States. So by opening those doors of communications, by bringing in more social workers, more counselors, more teachers who are well-versed within their particular subjects, I think would be a preventative measure, from allowing a kid or a student to drop out early and become a traitor. Bueno, cada estudiante en nuestra escuela es bien inteligente y no hay ningún motivo por el cual nadie debe dejar con sus estudios. Pero estamos experimentando ese gran desafío no solo en New Brunswick, sino en muchas ciudades en nuestro estado. Entonces, es más importante que nos enfrentemos contra ese problema con más trabajadores sociales, más maestros, digamos, bien preparados para su trabajo, más comunicaciones, para que los niños, se mantengan en la escuela y no dejen con sus estudios. In terms of the class size, I think that is an answer that should be left for the teachers. They're the ones who are there every day. They're the ones that have a certain amount of students within their classrooms. To be honest, I see that there are pros and cons to both sides of an argument. However, as
your candidate and hopefully as your board member in the near future, I will definitely communicate more with those teachers, whether it's just through a public meeting or one-on-one meetings to figure out what would be appropriate for their setting. Bueno, en cuanto a los tamaños de la clase, yo diría que es un tema que a lo mejor se deje a los maestros, pero como candidato y capaz como su miembro de la Junta Educativa, me comprometo a hablar con los maestros para asegurar que ellos tienen, digamos, sus sugerencias para qué tamaño de clase es lo mejor para la materia que ellos enseñan. Lo ideal sería clases de 15 a 17 estudiantes que son lo más manejables para los profesores y no las clases de 25 a 30 que existen actualmente. Would you say that class sizes of 15 to 17 people generally do better than class sizes of 20 to 30, which is more like what we've been seeing lately? I think it depends on the resources allocated to those specific classes. Generally speaking, in my experience, if the class size is smaller, there's more communication between the teacher and the students, so they're able to give that one-on-one attention that the students would need. However, in many other cases, when there are larger classes, sometimes teachers have aides or teaching assistants. Sometimes in different countries, such as Sweden, the top students are responsible to work with other students who may be struggling within those much larger classes. So for me to necessarily take one side or another, I think would be very irresponsible in that regards. But I do feel that if we were to open the doors of communication with our teachers to see what they feel they need in order to do so, it would be better. Bueno, en mi experiencia, cuando hay clases más pequeñas, capaz hay más, digamos, oportunidades para que la maestra o el maestro conozca mejor las necesidades de sus estudiantes. Pero también hay ejemplos de clases más grandes, que puede ser de 20 y 30 personas, pero en ese caso que haya un ayudante que pueda ayudar al maestro o a la maestra, o bien hay que estudiar los casos de otros países como de Sweden, Suecia, Suiza, no Suiza, Suiza, okay, might be Switzerland, I apologize. Donde los estudiantes, digamos, lo más avanzado ayudan al maestro o a la maestra. Entonces lo más importante, vuelvo a decir, es comunicarnos con los estudiantes, con los maestros, para averiguar qué están pensando, qué están opinando en cuanto a los tamaños de la clase. ¿Cómo fortalecería la seguridad de las escuelas? How would you strengthen security? I think the best way to strengthen security is to follow the measures that are currently in place within the school system. You know, at the end of the day, a school is our second home. So the students shouldn't have to feel threatened by increasing more measures that sometimes will not make sense, as we're seeing on the national platform in response to gun violence. However, I believe the current policies in place are sufficient, and we just have to ensure that every single staff member who's in charge of that is taking the responsibility to ensure that every single measure is taken. This is the second part. Sure. Bueno, lo más importante sería que las policías actuales se esfuercen. Hay la posibilidad de pensar en implementar más medidas, pero lo que estamos viendo en, digamos, la conversación nacional es que a veces hay esa tentación de implementar más medidas que resultan en que la gente se siente, digamos, menos seguro en vez de más seguro. Entonces,
digamos, en lugar de implementar más cosas, hay que asegurarnos que la policía que ya existen, digamos que todo lo personal, cada persona, todo lo staff, están siguiendo y cumpliendo con la medida, la policía que ya hay en cuanto a la seguridad de las escuelas. Another way to approach any security issues that might be coming from within the schools is to start to nurture a safe and welcoming, inclusive environment. So we've recently had that incident where a student, was accused of bringing a gun within the school, and the school was on lockdown for I think a couple of hours. If we have more social workers, more counselors, more trained staff members who can start recognizing a lot of these signs within the school system, then we can come up with programs and different approaches to create a less stressful environment where there is more communication from the students and from the teachers themselves, and I think that would relieve any negativity that would occur within the schools as a result. Bueno, también es bien importante que nos enfoquemos, digamos, en la atmósfera de las escuelas, y la atmósfera del miedo, de la ansiedad, del estrés. Había una cosa que pasó recién en la escuela. Un estudiante supuso que llevaba arma en la escuela. Entonces ese resultó en mucha confusión, mucho estrés. La escuela quedaba en lockdown durante alguna hora, y eso, digamos, muestra que a lo mejor nos enfoquemos en la posibilidad de abrir más comunicaciones y de aprovechar los servicios de trabajador social o de gente que podrían entender qué está sucediendo en la vida de los estudiantes para prevenir la ansiedad y el estrés que pueden resultar. ¿Qué estrategias implementaría para minimizar el bullying? Y no solo el bullying entre estudiantes, que es lo que se está aplicando ahora, sino también de los adultos o los profesores hacia los niños. What are some strategies that could reduce bullying, and not just bullying between students, but also bullying that might take place between teachers and staff members and students? In my experience, and in the research that I have done, I feel that there should be a course that is offered every single year for students, from pre-kindergarten all the way up into their senior year of high school, that specifically focuses on respect, on teaching how to act appropriately, not just to their fellow students, but also to female students. There are schools in Kenya currently that have a no means no course that every single student is required to take, women and men, in order to prevent issues such as sexual harassment or rape or anything like that occurring. And I think that idea of having a class that is mandatory every single year, that they have to take weekly, would be very, very important. And I think it would really, eradicate bullying over a few years, I'm confident to say, because then it becomes a norm. They start to learn that's how you're normally supposed to act. Not violently towards others, not harassing or bullying someone else. And especially, because children are not born that way. Humans aren't born, violently, So I think that by instilling that idea when they're very younger and continuously repeating it when they're older is very, very important. It should be very continuous. And same thing for teachers and staff. They should have more workshops. En mi experiencia y también en mis investigaciones, yo propondría que haya una clase
que se proporcionaría a cada escolar, a cada edad, desde lo más chiquitito hasta los de high school, que se enfatizaría el respeto. Es algo que tiene que enseñarse en una clase dedicada a ese tema. En el país de Kenia hay clase de respeto que se da a los estudiantes y se trata de mucho tema, incluyendo lo que se llama en inglés no quiere decir no, que educa a los niños sobre el acoso sexual para que, bueno, es una clase para la nena tanto como para los varones, pero es para que todos entiendan que si una persona dice no, a mí no me gusta, hay que parar de hacer cualquier cosa. Y también que la gente tiene ese derecho de decir no y que la otra persona tiene que respetar esa decisión que la persona dice. Entonces eso en nuestra escuela sería bien importante para mostrar y educar a los niños en una manera de vivir más respetuosa. Los seres humanos no nacimos así, entonces no debe ser que dejamos que se comporten así. In Connecticut and in the city of Baltimore, there are select schools that have gotten rid of detention completely and have replaced them with meditation, with yoga, with art therapy, anything like that, to reduce the stress that a lot of children may be feeling. And I think that's where bullying stems from. It's not that the child has this idea inherently that they're out to hurt someone. It's something in their environment that's not right, that's really affecting them in a negative way. And I think that by trying to prevent or use preventative measures to quell or quench that stress is the foremost way really to fight bullying. Hay varias escuelas en el estado de Connecticut y en la ciudad de Baltimore que han, digamos, que no utilizan como castigo lo que en inglés es la detención, que es decir que los estudiantes malos tienen que quedarse en la escuela después o en un sábado como castigarles por lo que hicieron. En vez de la detención, implementaron o la yoga o la meditación o otra manera de enfrentarse contra el estrés y la ansiedad que están padeciendo esos estudiantes. ¿Por qué? Porque no son personas malas, sino son personas experimentando cosas feas en su propia vida. Por eso están, digamos, molestando o dañando a otra persona. Entonces hay que enfrentarnos a la raíz de ese problema para solucionarlo. For teachers and staff, I'm sure they have workshops or some sort of orientation they have to do, but there definitely has to be an increase of that. And there also has to be more transparency and accountability. If bullying is occurring between staff members and students or within each other or with teachers, that has to be discussed in public with everyone within the city in order to try to find out why that is occurring and how we can prevent something like that from happening. Bueno, en cuanto a la pregunta de los maestros, de los staff y eso, la posibilidad de que ellos también hacia los estudiantes, sí, eso es bien importante para que sepamos más. Sí se podría, digamos, implementar clase, entrenamiento para los maestros, para los staff, pero también necesitamos más, decimos, contabilidad. Necesitamos saber qué está sucediendo, necesitamos foro público para que la gente tenga la oportunidad de presentar sus inquietudes y escuchar la respuesta de las escuelas que van a hacer para solucionarlo. Pasamos a hacer. Una pregunta, ¿el señor es candidato nuevo o va para la reelección? Es nuevo.
So are you a new candidate or are you running for re-election? Pregunto eso es porque los padres de la escuela Livingston hemos presentado las quejas de lo que está sucediendo en la escuela y nadie nos ha dado oídos. El distrito escolar no ha respondido al respecto, entonces no sabemos ya a quién acudir. Por eso pregunté. This question is arising in part from the situation of Livingston School, where many of us parents have been hoping to get more information from the schools, and we have not been able to. And that is a recurring issue within the city of New Brunswick. We have a very, very, very big transparency issue. We have to be able to talk to every single person within this community. We have to be able to open up the doors of communication with different organizations in order to do that. The fact that our current administration, regardless of what position they are in, are not as communicative in general is something that is very problematic, and that's something we have to stand up for against, not in terms of just elections, but in terms of organizing, in terms of protesting, and in terms of going to these different meetings and participating. Bueno, usted mencionó un tema bien importante para la ciudad de New Brunswick, que hay esa falta de la información y hay que comprometernos no solo como candidato, sino como ciudadano de la ciudad a esforzarnos para lograr que la ciudad sea más abierta, que toda la información sea disponible a la gente, que digamos que fortalezcamos las comunicaciones entre toda la persona en la ciudad. Eso tenemos que hablar, también tenemos que manifestar para que todos sepamos lo que está sucediendo. ¿Cómo le parece a usted la sugerencia de que el Board of Education se reúna de vez en cuando en otras partes de la ciudad para que tenga más comunicación con los padres? Are you open to having the Board of Education meetings in different locations? This way parents can have an open space to communicate with the board. Absolutely, definitely, hands down. One of our policies that we're running for is increasing transparency. And that means whoever is in office should be more accessible to everyone within the community. Keep in mind that the politicians in office are more than just administrators or lawyers or whoever. They are civil servants. At the end of the day, they answer to every single one of you guys. So there's no reason that it should be kept in one location, especially in this day and age. They should be moving around to different areas within the town, because it's important to hear the locals to talk about, what's occurring in their areas specifically. And it gives a chance for the different board members and whomever is in office to open up communication with everyone, to kind of spread those ideas and get more people involved in coming towards the meetings, which has also been a very big problem within the Board of Ed too, the lack of attendance. Absolutamente, definitivamente, yo pienso que en New Brunswick hay un problema de transparencia, no se habla lo suficiente. Él dice que abrirse a poder tener las reuniones en diferentes lugares va a poder abrir la comunicación entre los padres, también va a ayudar con el problema que tiene la Board of Education, la Junta Educativa, con el no poder tener asistencia de los padres en las escuelas. Quiere decir también que le quiere prestar atención a ustedes para que se den cuenta que las personas que son elegidas al Board of Education no solamente son abogados o personas que son profesionales que también tienen ese trabajo, pero que si no son sirvientes a nosotros mismos, sirvientes sociales, que quiere decir que ellos no tienen que responder a nosotros y por lo tanto entonces tener diferentes espacios en los cuales ellos puedan tener una reunión y hablar con ustedes va a ayudar a la comunicación. Lo podríamos comprometer si en caso ganara a que él viniera por una vez cada 2 meses, cada 3 meses aquí a este lugar para recuperar o recopilar
recopilar información de los padres. If you happen to win, are you willing to commit to having a meeting once or twice every 2 to 3 months at Unity Square, just so the parents can kind of recover or rekindle that connection and communication with the Board of Education? Definitely, that's what I'm running on, absolutely. We should be meeting, even one-on-one if possible, with everyone who's interested to talk. So I'm definitely open to that. I think we should have increased transparency, as I was saying, and that means more public meetings. You know, even if it's just something informal, just to get a chance to hear people talk. And we should definitely be able to answer questions, you know, during those meetings and ask questions too. We shouldn't have to put down anyone for wanting to find out some information in a public forum. Absolutamente, definitivamente. Si yo gano, yo absolutamente me gustaría participar en organizaciones aquí para que los padres tengan preguntas y tengan sus respuestas. Y dice también que nadie se debería de sentir mal por hacer ningún tipo de preguntas y que también él piensa que deberían de tener one-on-one, que sea privada en persona por persona para poder entonces ayudar con el problema de transparencia, como él dice. Anything else? ¿Cómo resolvería el tema del transporte para el middle school? How would you address the middle school transportation situation? I think that having a child walk 2 miles to go to their school is absolutely ridiculous. I don't know why it was changed to, I think, what is it, 1.5 miles now? Or it's changed to 2, it used to be 1.5. So I'm for the 1.5 instead of the 2. I want to find out why specifically that's occurring. You know, it's dangerous for a child to walk by themselves in a big city every single day without someone, you know, watching over them, making sure they're getting where they're supposed to be, and especially in bad weather. It just does not make sense. You know, I don't like walking a mile or 2 to get somewhere in bad weather. So if it's a fiscal issue, you know, before I do the fiscal thing. Okay. Definitivamente yo pienso que todos los niños deberían de tener transportación, pero ese es un problema que yo necesito averiguar antes de yo poder comprometerme a darle ninguna respuesta. Yo siento que caminar 2 millas o 1 milla, 1.8 millas es demasiado para un niño. Entonces que él también se cansa, especialmente no solamente por la distancia, sino por la seguridad tampoco, porque en una ciudad tan grande como New Brunswick no es seguro para que un niño esté caminando X tiempo, y también dice que por el tema del clima, que no es conductivo para un niño estar caminando por tanto tiempo. Y entonces él iba a empezar a hablar del año fiscal, que si es por algo fiscal, y entonces me paró y vamos a seguir con la conversación después que ya termine. If it's a financial reason as to why they made that decision, then every single person on that Board of Education has to be able to stand up against kind of fiscal irresponsibility, would be a way to say that. So one thing that Nancy and I are very big on is standing against tax abatements that hurt the public school system. So most recently there was going to be a building developed on U Street. It was going to cost the public schools about $45 million over 30 years that they were going to miss out on. If every single politician did that, every single elected official were to stand up against those different abatements and encourage that, you know, a very substantial percentage of that taxes goes into our schools, then that wouldn't be an issue at all. And we can improve other areas in schools too than just transportation as a result. Ok, entonces si el problema es por fiscal, por el fiscal year, que si es por problemas de finanzas, entonces los candidatos tienen que tener, tienen que ver dónde está la responsabilidad de lo que se está pagando. Una de las cosas en las cuales él y la candidata Nancy, que no está presente, se enfocan es en poder estar fuera de cosas que, por ejemplo, causan impuestos. Por ejemplo, está hablando de la propiedad que iba a tener un impuesto, que no iba a pagar impuestos como $40 millones, se iba a ahorrar en impuestos. Y entonces ellos fueron al consejo y hablaron en contra de eso, porque eso es dinero que le están robando a las escuelas que pueden alocar en otros lugares.
y ese dinero entonces se puede usar para no solamente ayudar en la situación de transportación, pero también ayudar en otras áreas donde las cuales ese dinero se puede usar mucho mejor. Hace 3 años le quitaron la transportación a 400 niños de la middle school porque estaban arreglando la escuela Paul Robinson. Supuestamente les iban a regresar, creíamos eso, no sé cómo estará, cuando acaban la escuela les iban a regresar ese transporte a esos niños, porque esos niños creo que estaban usando el transporte. Por eso no mi pregunta. Okay, she says that 3 years ago, the kids, 400 kids did not receive transportation because Paul Robinson's school was under construction. She was under the impression that after the construction was over that those kids will receive their transportation again, but that didn't happen. So that is why she raised the question of transportation. Very important question. It's very important, and the way that they have, treated the students as a result of that is very disrespectful, I think. Even if there is no way to figure out a financial solution to it, there has to be a different alternative. And I think that's where connecting the school systems with Rutgers University or other different institutions within the area is important, because maybe they have some sort of research or solution that can be used as an alternative in order to prevent something like that from happening. Yo pienso que eso es bastante importante. Para él piensa que es una falta de respeto a los estudiantes hacerle eso, entonces por eso es que él enfoca la necesidad de, por ejemplo, hacer una alianza con la Universidad Rutgers, porque quizás ellos tengan recursos y pueden hacer una investigación para ver entonces qué es lo que puede arreglarse, qué es lo que puede servirle para la comunidad, para los niños y los padres. Sí. ¿Ya la última? Disculpe, ¿habría alguna oportunidad de incrementar otra escuela para reducir el número de alumnos de las high school? Do you see any possibility in possibly building a different high school, finding a different space in order to deal with the overcrowding issue in the high schools? If it's feasible, I'm in support of that, as long as the research is done properly and that everyone's following whatever standards are set by the municipality. But to be honest, I'm not quite certain. I don't want to promise you one thing now and then down the road have it be something else. So I think if there's a need for it and the finances behind it make sense, then why not? The more schools, the better. Our city should be judged on our schools. We have the State University here. We have amazing institutions like Robert Wood Johnson and St. Peter's in the area. There's no reason why our schools aren't the #1, not just in our district or in our county, but in the state. So if there's a need for it and if it can be done, if it can be done properly, that's the most important part. Then I'm for it. Él dice que si, por ejemplo, se puede hacer una investigación, si hay una necesidad bien grande, si las financieras están de acuerdo, si están el dinero y el soporte que absolutamente él piensa que se debería de hacer. Tampoco quiere prometer ninguna cosa porque no se puede prometer, sin el saber, por ejemplo, pero él dice que, por ejemplo, tenemos a Rutgers, que es una universidad estatal, que tenemos todos los recursos disponibles en nuestras manos. En New Brunswick, por ejemplo, tenemos los dos hospitales, St. Peter's y Robert Wood Johnson, aquí mismo, entonces que no hay ningún motivo en el cual nuestras escuelas no pueden estar al nivel que están todos los recursos que nosotros tenemos disponibles. No sé si está con la muchacha que hacer la pregunta. ¿Cuál muchacha? No importa. So, last question. No, porque está bien, porque... ¿No tiene cuidado? Bueno, la pregunta que iba a hacer mi hija se trata de que el distrito escolar hacía un reconocimiento a los estudiantes hasta hace 2 años por el año escolar, les daban el Hall of Fame. Hace 2 años se jubiló la persona que hacía este reconocimiento y se dejó de dar. Y el año pasado se hizo el reconocimiento a quienes habían adquirido un alto puntuación en el examen PAR. Entonces, la inquietud de mi hija era que no es posible que se
que no se haga el reconocimiento al esfuerzo que los estudiantes están haciendo durante todo el año escolar, manteniendo un promedio de 90 a 100, para que solo en un examen lo califiquen y le den un reconocimiento por un par. So she's asking about recognition in terms of awards. She's saying like 2 years ago there used to be like a Hall of Fame award given to students who achieved really high GPAs and had a very high percentage on the PARCC exam. But the person who ran that program is no longer at the school. I think she said that person retired and they're no longer getting that recognition. She said that about a year ago. ¿Hace un año qué? Hace 2 años fue, les daban, y el año pasado les hicieron el reconocimiento a quienes sacaron el mayor puntuación In the PARCC, but no in the GPA. And then last year, what they did was they recognized those students who achieved high scores on the PARCC exam as opposed to having a great GPA. And she feels, her daughter feels genuinely about this because she said that it's not fair for students to only be recognized for scoring high on the PARCC exam when they also, like, there's some students that may not have, had high percentages on the PARCC exam, but had very high GPAs. Yeah, there's definitely an imbalance. As I said, I'm personally opposed to standardized testing. And I think that just sounds like a way for them to kind of encourage more standardized testing because it's such a huge business. And, I wouldn't be surprised if someone was making money off of that. But that's speculation. We should be able to recognize and encourage students for their achievements within the classroom, for their GPAs. Because that's really the measure, that one-to-one observation that the teacher will have with the student in order to give them that grade, rather than just a standardized test. I understand the need for a basic standardized test. It does provide, valuable data, but there should be less of a stress on that, and definitely no award for it. I think that's very odd. Can you imagine if they did one for the SAT? That would be very weird. But yeah, I think that's definitely odd. So we can look into that. Okay. And entonces él piensa que hay un imbalance en la manera en la cual están haciendo esto. Él tiene una especulación, no es verdad, no es factor, pero tiene una especulación que puede ser que están apoyando al PARCC exam, dándole apoyos a los niños y dándole reconocimientos a los niños para poder apoyar el tener la existencia de este examen. Como él dice que reiterar, él no está de acuerdo con los exámenes standardized. No le ve ningún motivo en el cual deben de existir. Piensan que, por ejemplo, debe de existir algo básico, un examen standardized básico que sea a nivel estatal, pero que el enfoque debería de ser en las cuales los niños se desarrollan y cómo se desempeñan en las clases anualmente, no solamente en un examen que se lo dan para hacerle un measure a todo el mundo, ¿ok? No es la evaluación al estudiante, el PARCC sirve para la evaluación al profesor. Eso es lo lamentable. Yeah, she's saying that it's a disappointment that she feels that the PARCC exam is not so much to test how well the student does, but to test how well the teacher is, his or her capabilities of teaching. But I'm just going to move on to the last question, if you don't mind. What other suggestions or ideas would you like to share with us tonight? There's many, to be honest with you. I can ramble on for hours and hours about different ideas, but I think the key is to find realistic solutions that benefit everyone within the city, specifically the students, more so the students. We're very big on transparency, very, very big on it, and that's something that we're going to advocate for, hopefully throughout our term if we win. We're also interested in incentivizing more staff members in administration to learn Spanish as a second language, and to find ways to strengthen, not just our ESL courses, but also maybe a Spanish as a second language course too, because everyone has to communicate with each other equally in that regards. Tengo bastantes ideas que quiero compartir con ustedes, son demasiadas, pero una de las cosas en las cuales la quiero compartir es la transparencia. Eso es algo que él se quiere enfocar bastante para tener claridad en todo lo que hacen. También dice que, por ejemplo, él quiere implementar, por ejemplo, un programa en el cual los maestros hagan un programa general en las escuelas donde no solamente se enfoquen en ESL, el inglés como segundo lenguaje, pero también como español como segundo lenguaje para que todos nos podamos comunicar, los maestros, tanto los niños como las personas que son candidatas a la junta educativa.
Entonces eso es algo bien importante que él quiere, porque quiere que todo el mundo nos podamos comunicar. Thank you. Right? You guys have any other questions? ¿Tiene alguna otra pregunta? If you guys want to talk to me, I'll hang out for a little bit. Tendría after this. muchas preguntas, pero lamentablemente el tiempo es muy corto. We do have many more questions for you, but unfortunately we already have time, she says. Él dice que se está extendiendo para hablar con ustedes después del foro, entonces ustedes están invitadas a hablar con él después de esto. We're also having a forum at Las Dos Unidos. También van a tener un foro en Sunday. los Estados Unidos this Sunday? Yeah, this ¿Este Sunday too. domingo o what time? I think it's at noon. A las 12 de And we have another one on Saturday too with Beverly Marshall, but we can give you that info after. Ok, también van a tener un sábado. All right, thank you. Gracias.